very important statistical topic. Its name is index number. But we have started that topic before. We are remind the topic number 5. Its name is supply analysis. So what is the main highlight? So what is the main division? What is the main ideal themes of supply analysis? So we have already studied introduction to the supply. In introduction, there are two parts in that topic. First is the demand and second is the supply. Both are interaction, both are intersect in each and every points. That point can be called as equilibrium point. In that point, price determination under perfect competition. Okay, in introduction, we have already studied there are direct relationship between price and quantity supply. It means when price rises, quantity supply also rises, and when price falls, quantity supply also falls. Is that clear? Then you have studied the various types of the definition for the supply. Before we have studied the definition, we have already studied supply related concept. First is the production, second is the total output, and then what is the main distinguish between the stock and supply. But in general language, stock is of perishable goods. The stock and supply is equal. Okay, like a vegetable, eggs, flowers and fruits. Is that clear? Then you have studied individual supply schedule as well as the individual supply curve. And then market supply schedule or market supply curve with the help of table or with the help of schedule. So in that individual supply schedule, there are two columns are available there. First is the price of commodity in bracket rupees and second is the quantity supply. So the price is 10, 20, 30, 40, 50 and the quantity supply in bracket in kilograms are 100, 200 kilogram, 300 kilogram, 400 kilogram and 500 kilogram. Okay. So that types of schedule or that types of table shows there are direct relationship between the price and quantity supply. So individual or market supply can be explained with the help of diagram. So the diagram indicate there are direct relationship between the price and quantity supply, and the slope of that curve is upward from left to right. It means in any other language the slope of that supply curve is positive. Okay, because of there are direct relationship between the price and quantity supply. Is that clear? Okay, then we have already studied the very important basic law in economics. Its name is the law of supply. That law of supply explained or introduced by well-known economics. Its name is Dr. Herbert Marshall in his book Principles of Economics in 1890. So that law is explained. There are functional relationship between the price and quantity supply. It means it can be explained symbolically. Sx is equal to F in bracket Px. S means supply, X means commodity, F means function and P means price. Okay, so the supply is the function of price, and in other language, price is the function of supply. Okay, then we have studied the statement to the law of supply. Other thing remaining constant, here the price of commodity larger is the quantity supply,
and lower is the price of commodity, smaller is the quantity supply. Then we have studied the various types of the assumptions. That assumptions base means the law of supply based upon certain assumptions like cost of production remain constant, then technique of production remain constant, then market structure remaining constant, future expectations of producers or sellers remaining constant. So climatic condition means natural conditions remaining constant. That types of the certain assumptions means the law of supply is based on that types of the various assumptions. And then we have studied explanation to the law of supply. Okay, so first group is explanation with the help of schedule or table, and second group is explanation with the help of diagram. Same condition. So what is the individual schedule and what is the individual supply curve? That two types of the schedule as well as the supply curve related to the explanation of the supply in Dr. Abdul Marshall's law. Okay, so there are two columns of that supply, the law of supply, and one diagram. You write the explanation of schedule as well as you write the definition explanation of supply curve. Okay, so same about schedule, our diagram shows that there are direct relationship between the price and quantity supply, because of when price rises, quantity supply also rises, and when price falls, quantity supply also false. Is that clear? And the next we are studying exceptions to the law of supply. First is the supply of labor, then rare articles, then third need for cash. Need for cash and any other exceptions. Is that clear? Okay. And then we have studied the variation in supply and changes in supply. So variation in supply are two types. First is the extension or expansion in supply, and second is the contraction in supply. Both are already we have explained with the help of diagram. And second is changes in supply. Changes in supply also two types are there. Okay, so first is increase in supply and second is supply. That two types also we have studied with the help of two diagrams. So in first, price changes, in second, price remaining constant. So favorable changes or unfavorable changes. And finally we have studied the concept of cost and concepts of revenue. There are three types of the cost of concept, means average cost, then total cost, average cost, and marginal cost. And then second group or second section, average revenue, total revenue, and marginal revenue. So students, then we have completed the topic number 5, which name is supply analysis. Okay, so today we have learned very important topic number 2, topic related to the statistics, index numbers in 11th standard. Already we have studied central tendency, means measurement of central tendency. So means mean, median, mode, quartiles, deciles, and percentiles. But in 12th standard we have studied the topic number 6. Its name is index number. Okay, इंडेक्स नंबर का समंतर लक्षात ठेवा की निर्देशांक और किंवा त्याला आपण असं म्हणू शकतो किंमत निर्देशांक. So today we are going to start the very important introduction to the index
index number. What is so introduction? Some highlights are there very important because 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 points depend upon some next sums are depend upon of this point. So learn carefully, listen carefully. So introduction. Index number is a statistical tools in economics. That is the very important instrument in economics. It's known as, it's called as index number. It means index numbers are very important statistical tools or statistical instruments in economics. Okay. Very important economics. And index number is a device. What types of device? That device measures changes in economic variables like economic variables at a given period of time. And so very important features of index number in statistics is changes in price level. So means in that section index number is dependent upon. So what is the main central idea of index number? So index number indicate and changes. So changes in price level at given period of time. So it is known as index number. Okay. So then it is then index number indicate variety means, for example, what is the example? First, stock market, then cost of living, then industrial and agriculture production, and changes in export and import. That types of explanation given by index number in economics. That is called as index number are the very important statistical tools in economics to study the various types of the concept and to study the changes in various types of the concept. Okay, लक्षात येते का? हे बघा विद्यार्थी मित्रो, निर्देशांकामध्ये ज्यावेळी आपण प्रस्तावना पाहत असताना, प्रस्तावना स्टडी करत असताना बघा की हे निर्देशांक हे अर्थशास्त्रामधील काही संकल्पनांमध्ये बदल आजमावण्यासाठी एक संख्याशास्त्री सर्वात महत्त्वाचं इन्स्ट्रुमेंट किंवा सर्वात महत्त्वाचं टूल्स किंवा सर्वात महत्त्वाचं काय आहे साधन आहे. बरोबर. कारण अर्थशास्त्रामध्ये संकल्पना कोणत्या इकॉनॉमीमध्ये काही क्वेश्चन्स असतात, काही प्रॉब्लेम्स असतात, त्या प्रॉब्लेममध्ये कसे बदल होतात हे फक्त चेंजेस बघा चेंजेस इंडिकेट करण्याचं सर्वात महत्त्वाचं टूल्स, सर्वात महत्त्वाचं इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे काय आहे? इंडेक्स नंबर आहे. ओके, आता पुढे बघा, इंडेक्स नंबर इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट डिव्हाइस टू मेजर चेंजेस इन इकॉनॉमिक व्हेरिएबल्स ॲट अ गिवन पिरियड ऑफ टाइम. विशिष्ट कालखंडामध्ये अर्थशास्त्रामध्ये किंवा जे काही अर्थशास्त्रामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचं आर्थिक मूल्यामध्ये जे बदल होत असतात आणि आर्थिक मूल्यामध्ये बदल आजमावण्यासाठी ते बदल मोजण्यासाठी विशिष्ट कालखंडामध्ये आपण या निर्देशांकाचा वापर करू शकतो. लक्षात आले का? म्हणजे काय बदल झाला, आज असणारी किंमत उद्या असणारी किंमत, बरं आज खरेदी करणारी वस्तू आणि सेवा उद्या खरेदी केल्या वस्तू, या दोघांमध्ये निश्चित कसा बदल होतोय हे बदल मोजण्याचं मूल्य विशिष्ट कालखंडामध्ये अतिशय महत्त्वाचं काम करणारी संकल्पना ही संख्याशास्त्राची संकल्पना ही अर्थशास्त्रामध्ये वापरून आपण अर्थशास्त्रातील वेगवेगळ्या संकल्पनांचा काय निर्देशांक काढू शकतो. ओके, देन वाय व्हरायटी. आता बघा पुढे चेंज आहे. स्टॉक मार्केट आहे, शेअर बाजार आपण म्हणतो, लक्षात ठेवा, भाग बाजार. ओके, त्यानंतर कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग म्हणजे स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग म्हणजे लोकांच्या राहणीमध्ये कसा बदल होतो. स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग, कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग तो बदल होत असताना
ते पूर्वी किती खर्च करत होते, आज कसा खर्च करत आहे, कोणकोणत्या वस्तूला ते वेटेज जास्त देतात, कोणकोणत्या वस्तूला वेट भार आधी भार जास्त देतात, कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग. त्यानंतर इंडस्ट्रियल अँड ॲग्रिकल्चर प्रोडक्शन म्हणजे औद्योगिक आणि कृषीविषयक उत्पादनामध्ये कोणकोणते चेंजेस किंवा कोणकोणते बदल होतात, हे बदल आजमावण्यासाठी, या बदलामध्ये योग्य कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी इकॉनॉमिक्समध्ये स्टॅट्सची संकल्पना आहे. इंडेक्स नंबर ही अतिशय महत्त्वाची संकल्पना समजली जाते. त्यानंतर कोणतीही कंट्री काही वस्तू आणि सेवांची एक्सपोर्ट करते आणि काही वस्तू आणि सेवांची काय करते, इम्पोर्ट करते. एक्सपोर्ट आणि इम्पोर्ट्स मध्ये प्रत्येक वेळेला कोणते चेंजेस होतात, हे चेंजेस सुद्धा मेजर करताना आपल्याला इंडेक्स नंबर ही कन्सेप्ट अतिशय उपयुक्त किंवा महत्त्वाची ठरली जाते. एक लक्षात ठेवा की व्हाय इंडेक्स नंबर इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टॅटिस्टिकल टूल्स इन इकॉनॉमिक्स. त्याचे हे रिझन आहे की स्टॉक मार्केटमध्ये जो चेंज होतो, कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग म्हणजे स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग मध्ये जो चेंज होतो, नंतर औद्योगिक आणि कृषीविषयक क्षेत्रामध्ये औद्योगिक आणि कृषीविषयक क्षेत्रातील उत्पादनामध्ये जो चेंज होतो, त्याचबरोबर आयात आणि निर्यात धोरणामध्ये जो चेंज होतो, हा चेंज एक्झॅक्टपणे मेजर कॅल्क्युलेट करण्याचं एक स्टॅट्स मधलं सर्वात महत्त्वाचं टूल्स म्हणजे इंडेक्स नंबर आहे. आणि टूल्स इंडेक्स नंबरचं हे इकॉनॉमिक्स मध्ये यूज केलं जातं. Is that clear? Okay, so once again introduction to the index number. So index number is very important statistical tools in economics. So index numbers devise measure the main features of index number is to devise and measure changes economics variables in given period of time, and also changes in price level in an economy. So there are wide variety in economy like the stock market, cost of living means standard of living, and then industrial and agricultural production, and then changes in export and import, that types of the variables or devices changes in an economy. So you calculate, you measure that types of the changes with the help of index number in stat as well as statistical tools in economics. Okay, then we have studied definitions of index number. So first is Professor Spiegel. बघा असं लिहायचं ते स्पायगेल म्हणतात किंवा स्पायगिल सुद्धा आपण त्याला म्हणू शकतो. ओके, तो प्रोफेसर स्पायगिल. सो दॅट प्रोफेसर says that geographical locations to measure changes in a variable or a group of related variables. म्हणजे यामध्ये इंडेक्स नंबरची त्यांनी डेफिनेशन करत असताना to measure changes in a variable or a group of related variables म्हणजे जे काही अर्थव्यवस्थेमध्ये व्यक्तिगत बदल होता किंवा समूहात्मक बदल होता, तर त्यामध्ये भौगोलिक गोष्टीचा विचार केला जातो, त्याला निर्देशांक असे म्हणतात अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्पायगेल. ओके, मीन्स geographical locations to measure changes in variable or a group of related variables. And so second definition, Professor Croxton and Cowden. So spelling Professor Croxton, Croxton, and Cowden, Cowden. According to Professor Croxton and Cowden, index numbers are devices for measuring differences in the magnitude of related variable. Magnitude of related variable म्हणजे ही एक मूल्याच्या बाबतीमध्ये समूहाची साखळी आहे आणि त्या समूहातील
साखळीमध्ये झालेल्या बदलांचा अभ्यास करण्यासाठी निर्देशांक ही संकल्पना आपल्याला उपयुक्त ठरते. इट इज कॉल्ड और इट इज नोन एज द इंडेक्स नंबर. सो प्रोफेसर Crosland and Cowden index numbers are devices for measuring differences in the magnitude for related variables. विद्यार्थी मित्रों, हे फक्त संदर्भासाठी लक्षात ठेवा. ज्यावेळी याच्यातले आपल्याला सम्स बघायचे, याच्यातले एक्झाम्पल बघायचे, याचे वेगवेगळ्या प्रकारचे गणित बघायचे, त्यावेळेस तुम्हाला कॅल्क्युलेशन मध्ये लक्षात येईल की व्हॉट इज द मेन चेंजेस, व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर टू चेंजेस इन price level. Okay, changes in price level means ups and downs in price level. Okay, so here is the end of introduction and definitions of index number. Okay, then we'll start features of index number. Features of index number. First feature, index number numbers are, index numbers are statistical devices. ते आपण इंट्रोडक्शन मध्ये स्टडी केलं होतं बघा. इंडेक्स नंबर्स आर स्टॅटिस्टिकल डिव्हाइसेस. A second feature, index number are specialized averages or percentages. Okay, then third, index number measure net changes in one or more related variables over the long period of time. Long period of time. Then feature number 4, the year
the year for which index number prepared is current year. Is current year. Then question number 5. The year for which the changes are measured is base year, is the base year. Then 6, the base year index is assumed 100. So last picture 7, index number is called as barometers of economic activity. Barometers of economic activity. Okay, so that is a very important features of index number. That is the very important features of index number. So we have studied that. So feature number first, index first. Index numbers are statistical devices. म्हणजे हे एक अर्थशास्त्रामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे जे बदल होतात, जे चेंजेस होतात, ते चेंजेस एक्झॅक्टली मेजरमेंट करण्याचं एक सर्वात महत्त्वाचं संख्याशास्त्रीय साधन आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या मूल्यामध्ये झालेला जो बदल आहे, हा बदल आजमावण्याचं एक सर्वात महत्त्वाचं साधन आहे. सो फर्स्ट पिक्चर, सो हियर इज नो नीड फॉर युअर राईट एक्सप्लेनेशन ऑफ दॅट पॉईंट. फक्त तुम्हाला समजण्यासाठी सांगतो मी, लक्षात ठेवा. इंडेक्स नंबर आर स्टॅटिस्टिकल डिव्हाइसेस. तुम्ही एक्झामला क्वेश्चन आल्यानंतर फक्त युअर राईट ऑन वन लाईन, इंडेक्स नंबर्स आर स्टॅटिस्टिकल डिव्हाइसेस इन इकॉनॉमिक्स. ओके, देन second, index number are specialized averages or percentages. बघा, so you have to trace that average and percentage means the concept of index number are fully specialized or related to averages or percentages. म्हणजे एक लक्षात ठेवा की तुम्ही अरिथमेटिक मीन बघितलं असेल की सर्व संख्या म्हणजे समेशन एफ अपॉन एन असं बघितलं असेल. बघा, एम इज इक्वल टू समेशन
fx upon n. ओके, म्हणजे मीन इज इक्वल टू समेशन fx upon n, म्हणजे सर्व संख्यांची बेरीज भागिले एकूण संख्या. ओके, मग आपण इथे काय करत होतो लक्षात ठेवा की त्याचं पर्सेंटेज काढत होतो, बरोबर आहे. मग आता इंडेक्स नंबर मध्ये सुद्धा आपल्याला जो चेंजेस झालेला आहे मूळ वर्षातला आणि चालू वर्षातला, पण चालू वर्षातून त्या दोन्ही मधला जर बदल शोधून काढायचा असेल तर आपल्याला या ठिकाणी सरासरी काढावी लागते. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी आपल्याला शेकडेवारी पद्धतीचा सुद्धा उपयोग केला जातो. सो सेकंड फीचर इज इंडेक्स नंबर आर specialized averages or percentages. Okay, specialized total index number is specialized. Okay, means first index number are statistical devices and second is index number are specialized averages or percentages. Is that clear? Then feature number 3, index number measure net changes in one or more related variables in given period of time. Means in given period of time. Okay, so third feature, index number measure net changes in one or more related variables. एक किंवा एकापेक्षा जास्त एकमेकाशी रिलेटेड असणारी जी आर्थिक मूल्ये असतात आणि आर्थिक मूल्यामधला जो बदल आहे हा बदल एक किंवा एकापेक्षा जास्त असेल तरी सुद्धा तो बदल एका विशिष्ट कालखंडामध्ये तो बदल किती झालेला आहे हे शोधून काढण्यासाठी निर्देशांक हे एक अतिशय महत्त्वाचं संख्याशास्त्रामधील अतिशय महत्त्वाचं साधन आहे, टूल्स आहे, इन्स्ट्रुमेंट आहे. इट मीन्स इंडेक्स नंबर मेजर्स नेट चेंजेस इन वन or more related variables. So means index number measures or measurement net changes in one or more related variables at the given period of time. एक किंवा एकापेक्षा जास्त जर एखाद्या विशिष्ट आर्थिक मूल्यामध्ये बदल झालेले असतील तर विशिष्ट कालखंडामध्ये तो बदल आजमावण्यासाठी तो किती बदल झालेला आहे हे फाइंड आउट करण्यासाठी मला निर्देशांक ही संकल्पना अतिशय महत्त्वाची समजली जाते. Then four, the year for which index number prepared is called is current. ज्या वर्षाचा तुम्हाला निर्देशांक काढायचा आहे त्याला कोणतं इयर म्हणतात? करंट इयर, म्हणजे चालू वर्ष. ज्या वर्षाचा निर्देशांक तुम्हाला काढायचं आहे ते चालू वर्ष. सो द इयर फॉर विच इंडेक्स नंबर प्रिपेअर्ड फॉर टाइम इट इज कॉल्ड करंट इयर. म्हणजे याच्यामध्ये करंट इयर आणि बेस इयर अशा प्रकारे. Okay, look at once again. There are some network problems are there. So point number 3, index number measure net changes in one or more related variables in given period of time. Is that clear? And so point number 4, the year for which index number prepared it is called as current year. Okay, त्याला कोणतं वर्ष म्हणतात? चालू वर्ष. ज्या वर्षासाठी निर्देशांक तयार करायचं आहे त्याला चालू वर्ष म्हणतात. And fifth, the year for which the changes are measured is the base year. आणि ज्यामध्ये बदल झालेला आहे त्या बदल झालेल्या अगोदरचं जे वर्ष आपण घेतो ते कोणतं वर्ष आहे? मूळ वर्ष आहे. बघा, म्हणजे चालू वर्षाचा निर्देशांक विचारात घेताना
आपल्याला मूळ वर्ष सुद्धा विचार करावा लागतो लक्षात ठेवा. सो वन्स अगेन the year for which the changes are measured is base year and year for which index number prepared is called current year. ओके, चालू वर्ष कशाला म्हणतात? ज्या वर्षासाठी आपण निर्देशांक तयार करायचे चालू वर्ष आणि ज्या वर्षामधून पुढच्या वर्षामध्ये बदल झाले असं त्याला कोणतं वर्ष म्हणतात? मूळ वर्ष म्हणतात. ओके, अशा प्रकारे आपण स्टडी करत असताना बघा आता चालू वर्ष आणि मूळ वर्ष या दोघांच्यात काय करायचे? कंपॅरिझन करायचे. कंपॅरिझन करत असताना मग ज्यावेळेस आपल्याला प्रत्यक्ष गणित सोडवायचे आहे कारण गणित सोडवत असताना चालू वर्षाच्या किमती आणि मूळ वर्षाच्या किमती या दोन किमतीचा विचार करून आपल्याला ते गणित सोडवण्याचा प्रयत्न करावा लागतो. तर ते गणित सोडवत असताना एक लक्षात ठेवा, पॉइंट नंबर 6, द बेस इयर इंडेक्स नंबर इज ओनली assumed of 100 is 100 म्हणजे मूळ किंवा त्याला पायाभूत वर्ष म्हणतात. मूळ किंवा पायाभूत वर्षाचा निर्देशांक हा नेहमी 100 म्हणजे 100 असतो. ही गोष्ट लक्षात ठेवायची. पायाभूत बेस इयर और मूळ वर्ष मीन्स बेस और मूळ वर्ष म्हणजे पायाभूत वर्षाचा निर्देशांक हा नेहमी ऑलवेज किती असतो? 100 असतो. लक्षात ठेवा. ओके, देन लास्ट इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड एज पॅरामीटर्स ऑफ इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी म्हणजे निर्देशांक हे आर्थिक वायू भारमापक आहे असेही म्हटले जाते. काय? निर्देशांक हे आर्थिक वायू भारमापक बॅरोमीटर्स ऑफ इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी म्हणजे आर्थिक वायू भारमापक आहे असेही म्हटले जाते. So here is the end of introduction to the index number, and so there are two definitions of index number and 7 features of index number. So once again I have repeated that. First, index number are statistical devices. Second, devices in economics to study the various concept or changes in stock market as well as the changes in export and imports and changes in agriculture or industrial production. Okay, second, index numbers are specialized means related to average or percentage. And third one is index number measures net changes in one or more related variables in given period of time. Fourth is the year for which index number prepared is called as the current year. And then next, the year for which the changes are measured it is called as the base year. As the base year's index number is assumed only the 100. And finally, index number is known or called as the barometers of economic activity. त्याला शुद्ध मराठीमध्ये म्हणतात की किंमत निर्देशांक हे आर्थिक वायुभारमापक असतात. So the part of that topic number 6 in this number will be studied on tomorrow's lecture. Thank you.